Amen. Amen. Our question Otázka is that the questioner says he's still not clear why the priests are the 144,000. Otázka je, stále nie je jasné, prečo sú kňazi 144 000. So, yesterday, Sister Suellen gave a brief explanation of why she saw that they're the same group. Včera Suellen dala také krátke vysvetlenie toho, prečo ona ich vidí ako tú istú skupinu. She spoke about the priests Hovorila o kňazoch, going up to 2021, ktorí prídu až k and then she connected that 2021 experience a prepojila túto skúsenosť to the standing up of the 144,000 s at the povstaním close of probation. 144 000 pri závere milosti. And what I did To, čo ja som spravil, was took us to Daniel chapter 12, verse 13 and 12 and verse je, že 9. sme šli do Daniela 12, 13 a 9. And veršu. rather than talk about the standing that she referred to, A radšej ako hovoriť o tom, čo ona vravela, I took the standing up of Daniel. ja som sa pozrel na povstanie Daniela, ako povstáva And Daniel. hopefully, to everybody's satisfaction, we demonstrated that his standing up was at the time of the Dúfam, end. že sme ukázali jasne, že Daniel povstáva v čase konca. So, the standing up of Daniel Povstanie Daniela would be at the time of the end, by bolo v čase konca. and people said that was us, Ľudia hovorili, že to sme my, this toto movement, hnutie, because it's quite clear pretože that that's what this movement has been doing. je celkom jasné, že to je to, čo toto hnutie robí. For a person to have a proper understanding of Daniel 11 verse Na to, 40, aby človek mal správne porozumenie Daniela 11:40, the battle between the king of the north and the king of the south, tá bitka medzi kráľom severu a kráľom juhu, they need to have an understanding of the whole chapter of Daniel musia 11. mať porozumenie celej kapitoly Daniela 11. Because verse 40 begins the closing scenes of their struggle. 40. verš začína tie záverečné scény tohto boja. And if you go to the beginning of chapter Ak 11, ideme do začiatku 11. kapitoly, the struggle or the story begins with the Medes and ten Persians. príbeh začína s Médmi a Peržanmi. Then it quickly goes to the Grecian Empire. A rýchlo to ide potom ku gréckému kráľovstvu. And in Daniel 11, the Grecian Empire is described or symbolized by the north and the V south. Danielovi 11 to grécke kráľovstvo je popísané, je rozdelené na sever And a juh. then Rome is brought to view in the Potom v chapter. tej kapitole je privedený Rím, And Rome obviously takes over Greece. a ten sa zmocní Grécka. If we hold on to that thought of Daniel 11, Ak sa budeme držať tejto myšlienky Daniela we 11, switch to Daniel 2. prejdeme potom k Danielovi So 2. after Greece, Po Grécku, which is the belly and thighs of bronze, čo sú tie nohy, to brucho we get z Rome, bronzu, potom máme Rím. the legs and feet of iron. Nohy a šlapy Daniel zo 7, železa. you get this beast Danielovi 7 that bites and stamps on everything. máme túto šelmu, ktorá všetko hryzie a And in kruší. Daniel 8, V Danielovi 8
It's described as Je what? to popísané ako čo? No, not Greece. Rome. Popísané ako Rím. In Daniel 8. V Danielovi 8. Also That little was Daniel on. 7. Little on. So, how does it describe what that little horn is? Ako to popisuje, čo je tento malý In roh chapter 8. vo 8. kapitole? Anyone? What's the description it gives for that little horn? Čo tu sa popisuje v tom malom rohu? Begin looking after verse 20. Po verši 20. Which verse is that? To je ktorý verš? Verse 23. 23. In the latter V times, neskoršom čase, that's at the end to je na of the konci, Grecian Empire, na konci gréckeho kráľovstva, when their cup is full, kedy je plný ten pohár, we're in Daniel chapter 8, verse 23. sme v Danielovi 8.23. So I'll come back to verse 23 again. Za chvíľku sa vrátim k 23. veršu. At the end of the Grecian Empire, Na konci gréckej ríše, when their cup is keď full, ich pohár je plný, so verse 23. The king of fierce countenance will stand up. v 23. verši povstane nestudatý král. Angry look. Countenance means look. Fierce means angry. V angličtine král takého hnevlivého Angry pohľadu. looking king will stand up. Povstane král, ktorý bude vyzerať nahnevaný. So the angry looking king A tento král is whom? je kto? Sorry? Or which nation? Vorschlag war ja das kleine Horn. Rome. This is Rome. Es ist Rom. To je Rím. So each chapter, V každej kapitole 2, 7, 8, 2, 7 a 8 describes the same story, sa popisuje ten istý príbeh, but in different ways. ale inými spôsobmi. Chapter 2 gives no information, really. Druhá kapitola nedáva takmer žiadne informácie. It's just a list that's in order. Je to zoznam, ktorý je v poradí. Chapter 7 7. kapitola tells you how the fourth kingdom, Rome, actually destroys. nám hovorí, ako ničí to štvrté kráľovstvo, teda Rím, Teeth and feet. svojimi zubami We a haven't done a nohami study on šľape. what teeth and feet mean, To by sme si museli zase preštudovať, čo sú to zuby a čo sú but it nohy. has some symbolic significance. Ale má to tiež svoj symbolický význam. And then in chapter 8, V 8. kapitole it says, an angry looking king will stand up. sa píše, tento nestudatý král povstane, And it tells you he has some ktorý characteristics. vyzerá nahnevane a má určité vlastnosti. And it gives that in verse 23 and 24 and 25. A tieto vlastnosti vidíme vo verši 23, 24, So if you come to 25. Daniel 11, Keď prídeme k Danielovi 11, Rome is going to rise up povstane Rím and it's going to destroy what nation? a zničí ktorý národ? Have a question? In welchem Vers kommt auf? So in chapter 11, V 11. kapitole Rome will rise up, povstane Rím and who will it destroy? Which nation will it destroy? a koho zničí? Ktorý národ? Greece. Grécko. Okay with that? Áno? But in chapter 11, V 11. what does Greece kapitole look like? ako vyzerá Grécko? How is it symbolized? Ako je symbolizované?
In chapter 8, Vo 8. kapitole it's described as a goat, of course. je to popísané ako kozol, samozrejme. Chapter 8 is described as a goat. Vo 8. je to And kozol then it's also described as a horn. a ako roh. Some of you have pictures in your Bible about that. V niektorých Bibliách sú k tomu obrázky. Then the horn is broken and 4 horns come up. Ten roh je zlomený a vyjdú z neho 4. And that's all you see in Daniel 8. V Danielovi 8 vidíme len toto. Chapter 22. 22. Sorry, verse kapitola. 22. Pardon, 22. verš. 8:22. 4 stand up, 4 povstanú, which means Greece turns into 4 kingdoms. čiže z Grécka vyjdú 4 But they won't be as kráľovstva, powerful as the first. ale nie je také mocné ako to prvé. Are we okay with verse 22? 22. verš Greece poznáme. is Tam je one Grécko. kingdom. Jedno kráľovstvo Then Greece becomes 4 kingdoms. a potom sa z neho stanú 4. To je Daniel 8:22. And it also uses the phrase stand up. A tiež je tu tá istá fráza povstať. Povstanú those 4 4 kingdoms králi. Are 4 not as kráľovstvá teda. powerful as the singular kingdom that stood before them. Ale nie je také silné, ako bolo to predtým, pred nimi. Everyone okay with that? Áno? So if you go to Daniel 11, Keď pôjdeme do Daniela 11, in the first few verses, v prvých pár veršoch, 11:3 Daniel 11.3 speaks about that singular kingdom of Greece, hovorí o tomto jednom kráľovstve Grécka. the same as Daniel 8 speaks of. Tak ako aj Daniel 8 o tom hovorí. And verse 4, Vo verši 4 again, it's using this symbol of standing up. je tu symbol toho, že sa povstáva. When he stands up, Keď on povstane, stand up means what? čo znamená povstať? Begins to do his job. Začne robiť tú Verse 4 svoju úlohu implies straight away he's going to be broken. a bude hneď zlomený. And then the A potom? kingdom shall be divided into 4. To kráľovstvo bude rozdelené na 4. But in the way verse 4 describes it, Ale tak, ako to popisuje it 4. says the verš, kingdom is scattered to the 4 winds. tam sa píše, že kráľovstvo je Are we okay rozptýlené with that? na 4 Chapter strany. 8, chapter 11 say virtually the same thing. A 11. kapitola hovorí približne to isté ako But they 8. describe it in slightly different ways. Ale popisuje to trošku inak. Chapter 8 says not with the same power. 8. kapitola hovorí, že nie v tej istej sile. Chapter 11 A 11. says divided to the 4 winds. hovorí, že bola rozdelená na tie 4 vetry zeme. Are you okay with that, Sister Suellen? Good. Then in verse 5, V 5. verši it says King of the South. sa píše kráľ juhu. And in verse 6, speaks about the King of the North. A v 6. verši sa hovorí o Now, this kráľovi is not a severu. detailed study on Toto history, nie je detailné štúdium. but when you get to verse 5 and verse 6, Keď prídeme k 5. a 6. veršu, it went from the 4 winds, or in chapter 8, the 4 horns. išlo to od tých 4 vetrov, alebo v kapitole 8 od tých Here 4 it is rohov. on the chart. Went from 1 horn Z jedného rohu to 4 horns. išlo to k That's the 4. 4 that we're talking about. O tých 4 teraz hovoríme. It's Greece. To je Grécko. If you go to Daniel 7, it's 4 leopard heads. Keď pôjdeme do Daniela 7, sú to 4 hlavy. So you've got these 4,
Máme tieto 4. Then verse 5 and 6 V 5. a 6. suddenly verši speak about north and south. niečo hovorí So the o north severu and the a juhu. south, Takže sever a juh, which is two, to nie niečo, ale zrazu sa hovorí, is to not už sú len dvaja. described in Daniel 7 or Daniel 8. A títo dvaja nie sú popísaní ani v Danielovi 7, ani v Danielovi 8. They're only described in 11. Hovorí sa o nich iba v 11. Any kapitole. questions on that? Nejaké otázky? All I'm saying is 11 gives more detail. Ja hovorím, že 11 dáva viac detailu. Goes from 1 to 4 to 2. Ide sa od 1 k 4 a potom k 2. Alexander the Great, Alexander Veľký, his 4 generals, 4 generáli, 2 of them die, 2 zomrú, 2 are left. 2 ostanú. 1, 4, 2. 1, 4, 2. Any questions on that? Sú k tomu nejaké otázky? So Greece is now described Takže as Grécko je teraz being composed popísané. of 2 parts, not 4, not 1. Grécko sa teraz popisuje v tom boji tých dvoch častí, nie tých 4 alebo jednej časti. Rome, Rím, according to Daniel 2, podľa Daniela 2, the legs of iron, tie nohy will replace Greece. zo železa nahradia Chapter Grécko. 7. 7. kapitola. Rome Rím will stamp upon Greece. pošľape Grécko. Chapter 8. 8. It's the kapitola. king of fierce countenance. Je to nestudatý král s hnevlivým pohľadom. So then we come to chapter 11. Potom prídeme k 11. Sister Shemaine, Šimeň. you have Rome Máme Rím and you have Greece. a Grécko. What does Greece look like Ako vyzerá Grécko? in chapter 11? V 11. It kapitole. gives 3 steps. Dáva nám 3 kroky. Verse 3, 4, 5, 6. Verše 3, 4, 5, 6. What are the 3 stages of Greece? Aké sú tie 3 stupne Grécka? We have only two general? Ja, ist es das? Meinst du, dass wir nur noch 2 Generäle haben? Give the stages. Dann Okay. gib mir die einzelnen Schritte, Stadien. So one, 4 4 and 2. und 2. 1, Alexander. Tie stupne Grécka sú 1, Alexander the 4 Great. a 2. Der eine wäre Alexander der Große. 4, Ten prvý je Alexander Veľký, General. Sind die 4 potom Generäle. 4 generáli King of the North and King of the South. Und 2 ist König des Nordens und König des a Südens. potom král 2 severu of a the král generals juhu. die, Yeah. 2 Generäle sterben. 2 generáli Two. zomrú 2 are alive. Und 2 a 2 ostanú nažive. so it's 1 king, Jeden král, 4 generals, 4 generáli and then 2 a 2 potom general. Und dann 2 2 generáli. generals. Yeah. Dann 2 Generäle. Sister Catherine, their names? Kennst du ihre Katrin, Namen? môžeš mi dať ich mená? Ptolemy and Seleucus. Ptolemäus und Ptolemaj a Seleukus. Seleukus. So you're left with 2 generals. To sú tí dvaja, čo ostali. It's not going to call them generals. Nebudeme ich nazývať It's going to call them generáli, anyone? Kings. budeme ich nazývať kráľmi. It's going to call them 2 kings, Dvaja králi, north and south. sever a juh. Who's going to come next? Kto príde ďalší? Rome comes next. Rím. So if Rome's going to come next, what must Rome do? Ak Rím príde ako ďalší, čo musí Rím spraviť? Must conquer them. We'll go with conquer. Musí ich poraziť. So when Rome conquers Greece Takže keď Rím porazí Grécko in chapter 2, v 2. it says it kapitole, replaces it. tam sa píše, že ho nahradí. In chapter 7, V 7. kapitole it says it stamps upon Greece. sa hovorí, že bude po ňom In šlapať. chapter 8, V 8. kapitole it's the king of fierce countenance je to král nestudatý, that waxes great, grows ktorý, great. ktorý Chapter zmocnieje. 11,
v 11. kapitole. What does Rome do to Greece? Čo Rím robí s Gréckom? Sister Shemaine? Obviously, it's going to destroy it, like you said. Yeah. Ja, es erobert es natürlich. What does it look like? Wie sieht Ako das to aber vyzerá, keď ho In just zničí? very basic terms. aus? In Takom sehr jednoduchými pojmami. Ausdrucksform. I don't know. Don't know? So we'll walk through it slowly. Also wir gehen da langsam durch. Greece looks like what? Grécko vyzerá ako čo? Griechenland sieht wie aus? Kings, chapitre 11. King of the South and North. Two kings. Zwei Könige. Dvaja North and králi, South. Der Norden und der Süden. They're ruling. Sie sever a herrschen. juh. What does Rome need to do? Was Ja. muss Rom nun Čo tun? musí Rím Have to spraviť? destroy them to rule. Es muss sie zerstören, um zu herrschen. Musí- North. Čo musí spraviť What sever? does Rome do with the north? Was Čo musí macht urobiť Rom mit dem Rím Norden? so severom? Destroy him, he take his place. Es erobert ihn und Rím nimmt musí seinen poraziť Platz ein. sever a vlastne Takes postaviť his sa na jeho place. miesto. Vezme tu jeho pozíciu. Take his place. Wenn du seinen Platz einnimmst, What was his place? was Aká, war denn da aká sein bolo Platz? jeho miesto Mean predtým? place. Čo bolo to Was jeho meinst du mit miesto? Platz? It was a ruler. The war ein top. Herrscher. He was the ruler. Er On war der bol Herrscher. Rome takes his vládcom place. Rom a nimmt keď on seinen sa Platz postaví ein. na jeho So miesto, Rome is the ruler. Und somit tak ist teraz jetzt Rom Rím je der Herrscher. vládcom. So you said take his place. Das Ty meinst si du to mit takto seinem povedal. Platz? Musí Because zobrať the king jeho of the miesto. north. Sa What does it do postaviť with na the jeho miesto. south? Was macht er Čo denn musí im spraviť s Süden? juhom? The same. Dasselbe. He takes his place. Nimmt er auch Tiež seinen musí Platz zobrať ein? jeho miesto? So when he takes his place, Wenn er nun seinen Keď Platz vezme jeho einnimmt, miesto, you said he became. dann Si sagt si King of the povedal, že sa stane čím? Take his place means king of the north. also seinen Platz Stane sa einnehmen, kráľom bedeutet, severu. König des Nordens zu werden. Takes his place Keď vezme jeho King miesto, of the south. means he became the king of the south. Bedeutet das, dass er der König des Südens stane wird? sa kráľom juhu? Yes, because you have to rule supremely. Ja, weil er muss ja Áno, lebo on uneingeschränkt musí herrschen. vládnuť neobmedzene. So he became the king of the south. Takže Somit sa podľa wurde er teba zum stane König kráľom des juhu? Südens. So let's back up because you're already smiling. Poďme Lass uns trošku das- naspäť, lass lebo uns ty das sa mal už wiederholen, usmievaš. weil du fängst schon an zu lächeln. 'Cause this is the problem when we can just follow step by step and then trap ourselves Toto je problém, v ktorom môžeme Or ísť we a get sa trapped. dostať do pasce. by people who want to entrap us. Because as soon as you did this, Keď si spravila toto, the snare you'd already fallen into the I snare. know, I know it, but už si sa do tej if he pasce takes the chytila. place of, if he conquer, We just carry on. We'll wait. We'll wait. Oh, wir werden- oder kannst du mal vielleicht deinen Rechner holen? Das ging besser mit deinem. Is our problem software or internet or? Software. Okay. So, we're Aký taking technický a problém? computer that was more stable with the computer. Oh, that one's yours. That was mine, yeah, because we have this, we could add Oh, the audio. the audio Okay. in, let's figure it out further. Sure. Willst du nicht die Kopfhörer nehmen? So, when you're Sollen wir die aufmachen? when you're teaching, you have to be really careful when you're engaging with people because they will trap you really easily if you're not careful. You Keď have to učíš, watch where they're taking you, either through musíš their byť- questions, which is what the normal issue is, or the model that they create. Musíš byť veľmi opatrná, So keď you učíš, can already see that pretože what's ľudia ťa veľmi happening ľahko here, and by the dostanú time I do got to pasce. here, Musíš you vždy would sledovať, kam vedú tie but otázky. the thing is, Rome should reign supremely. Sure, it Ale it Rím má does, vládnuť but we have to be neobmedzenie. careful with our explanations. Ale Yes, but musíme byť opatrní s tým vysvetlením. destroys the king of the south also, even though it's by subterfuge, he destroys So it. you use Ptolemy and Cleopatra. you use consistent logic, Ty and that's where your používaš downfall was. konzistentnú Because logiku. I asked you to define what take his place means. Ja som ti Yeah, povedal, taking definuj, čo place. znamená, Taking že place vezme is jeho king of the miesto. north.
Ben yes. So you're forced to do this. Že I know. porazí I know kráľa it's wrong. severu Yeah, I a know potom it's si wrong, but prinútená robiť toto. I know Áno, I ja read viem, že je also to the verse, nesprávne. and verse 24 tell you have to rule supremely. Áno, ale But I 24. don't verš know ti hovorí, že Daniel. bude vládnuť I don't neobmedzenie. It's not about Daniel knowing the book of Daniel. It's about Methodology. methodology, not getting trapped. Toto teraz nie je o Danielovi, to je o Learning how to fight. metodológii. With you, I always lose. Tak keď má bojovať Well, s at least tebou, this tak is a vždycky friendly prehrá. environment. And if you can keep pace, you can go out hopefully and take some scalps. Because you can, in this story, there is no king of the south. That's why you can't. This is why you can't just use logic. V tomto Whenever you're ready. príbehu nie je kráľ That's why Júl. you can't just use logic. Preto nemôžeš That's what používať you're len doing. logiku. Yes, but the context, we have to take care of the context also, Parminder. The context is, he takes the place of the actual king of the north. I don't know Áno, if ten it's kontext je, Seleucus že on and vezme king of miesto the toho south, kráľa severu. Ptolemaic dynasty. So there is no opponent anymore. So he's ruling supremely. You need to explain that again. Yeah. I was. So if there is no adversary, there is no king of the south, because he destroyed Čiže ak it. nie je You nepriateľ, have to be potom nie careful je about kráľ your juhu. definitions. Musíš byť opatrná This is v where tom, you make ako the veci mistake. definuješ. Take his place. So that means he's the king. So if I have to, Sure, but if then you said take his place, and then you said king of the north. So I said equals what? You just went along. yeah, And so when you because did that, you were forced to do this. Spravíš I know, toto, and si I prinútená smile. spraviť aj to Yeah, druhé. because I know it's wrong. But you weren't smiling when you did it, when you wrote No. this. Tuto, keď Because si to it robila, was- si I sa was. neusmievala, ale tu I was sa smiling usmievala. because I knew where you were going to go now. Because I knew not where you were going. I knew where I was going to take you. Ja som vedel, že This prídeme is sem. what our opponents do. Toto robia naši This is what you're oponenti. supposed to do. Entrap people. To by si mala robiť aj ty. Dať ľudí do pasce. It's good. We should do. I'm not. It's about technique. It's not what Yeah, you say. no, It's the way you say it. I don't mind. Yeah. So So, Genesis. Yeah. Are we all up? Are we all up? Ready now? Všetko pripravené? Whenever you're ready. Whenever you tell me. Okay. Yeah. Okay. So so explain. I don't know what's going to happen in between that gap, but we'll start again. Also wir fangen nochmal neu an. Takže začneme od znovu. So we went from one king to 4 generals to 2 generals. Takže išli sme od jedného kráľa k 4 generálom ku 2 Seleucus, generálom. Ptolemy. Seleukus a Ptolemaj. They end up creating 2 dynasties, Oni vytvorili 2 dynastie. kingdoms. My basic understanding of a dynasty Moje základné porozumenie dynastie is a family-based empire. je ríša, ktorá sa zakladá na rodinnom Geographically, no, they're národokmeni. identified as being north and south. A geograficky je to identifikované ako kráľ juhu Very a severu. simply, they're going to take Jednoducho Greece and divide it into 2. vezmeme Grécko, rozdelíme ho na 2. You don't see this layer of detail in the other chapters. V tých druhých kapitolách nevidíme tento detail. Chapter 2, 7, and 8. Kapitoly 2, 7 a 8. It only becomes visible in 11. Je to viditeľné iba v 11. We know Rome will destroy Greece. Vieme, že Rím zničí Grécko. So Rome has to take the 2 kings. Takže Rím musí poraziť tých 2 kráľov. Has to take the north and the south. Musí zobrať aj sever, aj juh. So when we just finished a few moments ago, Pred chvíľkou sme skončili. Sister Shemaine says,
Rome will take the place of the north Šimen hovorila, že Rím vezme miesto toho and severu become the king of the north. a stane sa kráľom severu. So I said, A ja som povedal, if you take someone's place, ak vezmeš niekoho miesto, that means you become them. to znamená, že sa staneš ním. She agreed. S tým So súhlasila. take his place equals the king of the north. Zobrať jeho miesto znamená stať sa kráľom severu. Then I said, well, what does it do with the south? A potom som povedal, no a čo urobí s juhom? She said it must do the same, take his Ona hovorí, place. musí spraviť to isté, zobrať jeho miesto. Then obviously, if you're going to take his place, that means Rome becomes the king of the south as well. A to znamená, že Rím sa tiež stane kráľom juhu. And that becomes problematic. A to je problematické, Because either pretože buď Rome Rím is going to follow the same history as Greece. pôjde v rovnakých dejinách ako The Grécko, history is civil war, dejiny občianskej vojny, fighting against itself. bude bojovať sám proti sebe, Or it follows another path. alebo pôjde iným smerom. And we know it follows a different path. A vieme, že pôjde iným smerom. It doesn't follow the same path as Greece. Nejde to tou istou cestou ako Grécko. Even if you don't know the history, Aj keď nepoznáme tie dejiny, because the history shows you there's no civil war, lebo tie dejiny nám ukazujú, že nie je občianska vojna, you can go to a verse. môžeme ísť do veršu. Which verse is that, Sister Shemaine? Ktorý verš je to, Šimen? Who shows what? Der was aufzeigt? It doesn't fight against itself. Das ist On nicht nebojuje gegen sám sich proti selbst sebe. Of 24. Daniel 11 verse 24. verš, 24. Daniel 11, 24. Why does it show that? Warum zeigt es da auf? What did you pick up from the verse that indicates to you To, čo si zobral z toho verša, čo ti indikuje, that it's not fighting against itself? že nebojujú jeden s druhým? The word in English. Du kannst das Wort im Englischen nachschlagen. Peaceably. Tam je, že pokojne. The word peaceably I pick Tam up. je to slovo, že vlastne Frieden aufgeschnappt. So you pick up the word peace. Also du hast das Wort Frieden. ako to my máme. I would say Ich würde Ja by sagen, som povedal, that's deceptive warfare. ich würde že sagen, toto je das ist taký zvodný boj, že on príde Just because pokojne. it's peace, it doesn't Príde- mean it's not war. nur Ale to neznamená, že to nie je boj. heißt es nicht, dass kein Krieg ist. So I that know, won't but help. there is stratagem. Attends. Yes, The verse shows that there is not a fight. You know, it's like you said. Ten verš subterfuge. ukazuje, že to nie je fyzický boj, ako krvavý. Das ist unterschwellig. That does not prove there's no warfare. That's all I'm saying. Ich sage, alles, was ich mir Ale to neznamená, že to nie je boj, to chcem povedať. So find something else in 24 that shows it. Ukáž niečo iné v 24. verši, čo to ukazuje. Was das aufzeigt, ist das 24. Okay. We'll stop there. Wir stoppen Okay. hier. Just because it says peace, Nur weil Len hier preto, že tam Frieden hovorí, že príde that v does pokoji, not mean there's no war. to steht, neznamená, bedeutet das nicht, že to dass nie je kein boj. Krieg existiert. Because when it says peaceably, Keď sa tam píše, že pokojne, what did he do peaceably? čo urobil Was tut er pokojne? denn friedlich? Sister Kathy? What did he Kety, do peaceably? Was čo macht er urobil friedlich? pokojne? He entered. Vstúpil. Wird er eindringen? Sister Shemaine, what does enter mean? Čo to znamená, že vstúpil? Conquer. Conquer. Das bedeutet Porazil. Enter means conquer, Vstúpiť znamená poraziť. Also eindringen bedeutet erobern. and that means he conquered without lifting. You could say without lifting a sword. Und Porazil bez toho, že by ohne pozdvihol das meč. Schwert zu, So it doesn't mean warfare. To neznamená boj. V nemčine hovorí, že v čase pokoja vojde.
Čiže moja Biblia mi hovorí, že ten pokoj tu je a on vtedy porazí. Ako by porušil dohodu mierovú. Okay? So, if he breaks the peace treaty, that means he's still going to war. So even Čiže if ak the poruší tú reading is dohodu, different, he's still stále fighting. ešte ide do boja. Not do what his father did before. Also es heißt noch, dass etwas tun wird, das seine Väter zuvor nicht getan haben. Yes, the verse in proper English is, he shall do which his father have not done. On urobí to, čo jeho otcovia nerobili. So that's So I think Ja si myslím, verse 24, 24. verš, the reading that I have for this verse, to ako ja to čítam, when you go to the last part of the verse, keď ideme do poslednej časti toho to verša, forecast his devices against the strongholds even for a time. že bude na čas robiť tie svoje So I understand výmysly. that last part Ja tej poslednej časti rozumiem tak, is this paraphrase. je takáto parafráza. So it says, he shall forecast his devices against the strongholds. Počkej, teraz neviem, ktoré číta, že I'm bude going to say it means this. na tie opevnené mestá He shall do his deeds, his activities, a bude konať from Rome z Ríma, z for toho opevneného 360 mesta. years. So I'm going to paraphrase that in a different way. Parafrazujem to inak. He will rule supremely Bude without vládnuť, opposition bez opozície, neobmedzenie, from the city of Rome for 360 years. z mesta Rím 360 rokov. To je 24. verš Daniel 11. Anybody have any questions on that? Má ešte niekto nejaké otázky v tomto? Jonathan just said, how do I get from that to my paraphrase? Jonathan sa pýta, ako som prišiel k takej parafráze. Time. To slovo Time čas, is 1 year is 360 days, to je 360 days is 360 360 rokov. years. To slovo čas, to je vlastne 360 The word dní, against 360 rokov. Means on top of. When you fight with someone, when you're fighting against them, Tam, The kde word my máme, itself že means to na be on opevnené top of mesta them, to bude win the vymýšľať fight. svoje výmysly, to znamená z opevnených miest. Z this opevneného is the miesta bude complexity vymýšľať. of the Hebrew language. To je kontext hebrejského jazyka. It allows you to have different explanations of a history based upon how you read that word. Kontext tej hebrejčiny nám vlastne dovoluje mať viaceré vysvetlenia historické podľa toho, ako čítame In the English, to slovo. it would appear to be in opposition to the strongholds. V angličtine to znie ako, že bude v opozícii proti opevneným mestám. I'm suggesting the word against means on top of, Ale to slovo, že na opevnené, znamená vlastne, že bude na nich or from. a z nich bude vymýšľať So, tie výmysly. if this were your castle, Čiže ak toto je tvoj zámok, this is your stronghold, ak toto je tvoje opevnené miesto and you're going to win the fight a zvíťazíš v boji on top of the walls. na tej So against means on na top tom of, múre, on top of the wall. to na opevnené On top mesta of the znamená, wall že budeš na means vrchu. from your stronghold. Z tvojho opevneného mesta zvíťazíš. And the stronghold is Rome. A to je Rím, City. to opevnené mesto. To je mesto Rím. How to know that Rome didn't fight? Ako môžeme vedieť, že Rím nebojoval? Woher wissen wir, dass Rom nicht kämpft? I'm asking you, how do you get from Greece to Rome? Ich frage dich, wie Ako sa dostaneš od Grécka k Rímu? You said it becomes two. und du sagst, Ty si povedal, že sa stanú You dvomi. took us to verse 24, und dann hast du uns zu Keď Vers pôjdeš do veršu 24 gebracht. 22, and I'm saying we're going to go into verse 24 to show that it doesn't take two. pardon, Und, 24,
Teraz neviem. This is part of the proof. To je časťou toho dôkazu. He's going to rule from Rome Bude for vládnuť z 360 Ríma years. 360 rokov. He's going to rule from the city of Rome for 360 years. Z mesta Rím bude vládnuť 360 rokov. Verse 24. 24. verš. Forecast his devices. Moment. He's going to do his business Bude vymýšľať svoje výmysly. Bude against the ako strongholds keby robiť tie svoje to from svoje the city konanie of Rome, z toho mesta Rím. even for a time, A to do času. 360 years. To je 360 rokov. Alebo a to na čas. And the time calculation for that Taký výpočet časový na 31 toto BC to 330. to je od roku 31 pred Kristom po 330. So this is when he kills the king of the south, Tuto zabil kráľa juhu and this is when he leaves Rome, a tuto opúšťa Rím. goes from Italy to Turkey. Ide z Talianska do Turecka. This is Constantine, To je Konštantín. and this is the story of Cleopatra and the Battle of Actium. Toto je príbeh Kleopatry So here a bitke pri Actium. he's ruling, Takže tu no panuje opposition. bez nejakej opozície, This bez history here nepriateľa. Tieto dejiny tu is like the history of Greece when it was in this phase. sú ako dejiny Grécka v tejto fáze. A singular kingdom, To je jedno kráľovstvo. strong. Silné. What begins to happen after 330? Čo sa začne diať po roku 330? Sister Shemaine, what begins to happen? The fight between the other kingdom. Which other kingdom? Bude bojovať s druhým kráľovstvom. This one. This one? Diese hier? Which other kingdom are you pointing to? Yes. This. Yeah. Auf diese hier. This other kingdom. Yes. S týmto druhým kráľovstvom. Sister Kathy, Kedy? what's wrong with what she just said? What? What is wrong with what she just said? Was ist nun Čo falsch an dem, was je sie gerade nesprávne gesagt o hat? tom, čo teraz Don't look povedala? there. What did she just say? Was hat sie Čo denn povedala? gerade gesagt? You repeat what she said. Kannst du, Conquers another kingdom. kannst du wiederholen, was sie gesagt hat? Das ist ein Že anderes porazí Königreich druhé Europas. kráľovstvo. Didn't say that. Nein, To She nepovedala? said this sie sagte das, other. Other kingdom. She dieses said. andere Königreich. She said this other kingdom. Sie sagte, Toto dieses druhé andere kráľovstvo. And I pretended I didn't know. Königreich. Und ich habe jetzt mal glaubhaft gemacht, dass ich es nicht But I knew weiß. she was talking about that. So I said, is this what you're talking about? She said yes. Und ich habe gesagt, ist das hier, was O sie- tomto was si sie asi wissen, hovorila, was ona sie povedala What's áno. the problem with what she said? Was ist Aký je das v tom Problem mit problém? dem, was sie gesagt hat? The key word that was wrong. To Aj, kľúčové Das slovo Schlüsselwort. to bolo Yes. nesprávne. This Other. Dieses, other. Let her do it. Other. Let her do it. Pardon. But I know my Yeah, but mistakes. I want her to know what your mistake is. ich möchte, dass sie weiß, was deine Fehler sind. Nech The to povie word ona. other was the mistake. Das Wort, To das slovo, andere že war der- ďalší war s der tým Fehler. ďalším To explain what the kráľovstvom. mistake is. So, A erkläre aká bitte, bola was tá der chyba? Fehler ist. It's not another kingdom. Es ist kein anderes Königreich. What kingdom is it? Welches Königreich ist es denn? It's the toes. Das sind die 10. What kingdom is it? Rome. Aké je to It's kráľovstvo? Rome itself. Es geht Je hier to immer Rím noch um sám Rom. o sebe. I understand. Yeah, but I want everyone to understand. Ja, aber ich möchte, dass jeder Ja chcem, versteht. aby všetci So, rozumeli. We went here, Wir Išli sind sme hier sem. hingegangen and Sister Shemaine says und Schimen sagte, it's Šimen going to be povedala, north and south. dass es Norden und že Süden to bude geht. sever a juh. And we know it doesn't become north and south, it just becomes north. Und wir Vieme, wissen, že to nie dass je nicht zu Norden und Süden wird, sondern lediglich sever a zu juh, on je Norden. len So I severom. took us to the history, Takže Und sme dann išli haben do wir tých uns- haben dejín. die Geschichte angeschaut. the verse that you told us to, Das war den Vers, Ten den du verš, ktorý si gesagt ty hast. hovorila, 11:31.
No. Daniel 11, Nämlich Daniel 11, Vers 24. 11:24. 11:24. I explained what I think the verse is teaching. Ich A ja habe som erklärt, vysvetlil, was čo ich ja si denke, myslím, že was hovorí dieser ten Vers verš. sagt. So first of all, it depends if you agree with my interpretation. Zunächst mal hängt es natürlich davon ab, ob du mit meiner Interpretation Chcel som vedieť, či súhlasíte s tou The word interpretáciou. against, I didn't know it was from the city of Also Ja ich som wusste predtým nicht, nevedela, dass, že to bolo z erklärt mesta oder Rím. gegen auch oben auf bedeuten kann. I'm saying it means from. Ich Ja sage, hovorím, es že to bedeutet znamená von. to. You have to go back and see how the Hebrew is written. Du Musíš musst sa dir pozrieť das do tej im hebrejčiny. Genauer anschauen. Part of the problem is Teil des Súčasťou Problems problému some of these detailed studies ist, je, že dass niektoré einige tieto dieser detailné detaillierten štúdie Studien are old studies, alte sú Studien staršie and a lot of that was not recorded in the early days. sind. Und a vieles mnohé z toho davon sa wurde nenatáčalo in den frühen vtedy. Tagen nicht aufgenommen. So I can't refer you back to a 9-year-old study where this would have been done in minute detail. Und deswegen kann Čiže ich dich nemôžem leider ti nicht povedať, auf pozri si ein štúdiu spred 9 rokov, tam sa to rozobralo detailne. Rightly or wrongly, ob jetzt Správne alebo falsch oder richtig. nesprávne, I feel the pressure Ich, Ja cítim taký fühle tlak. den Druck oder, ja, to not spend 2 hours looking at the word against. dass ich jetzt, netráviť also v ich tomto verspüre 2 hodiny, nicht aby den sme Moment, rozoberali dass to wir slovo 2 Stunden proti. verwenden müssen, um uns dieses Wort gegen anzuschauen. I could be wrong, Könnte nun falsch Možno sa liegen, but I milím, tend not to do that anymore. ale nechcem to aber robiť. ich würde da, wenn es geht, nicht weiter drauf eingehen. Yes, Suellen. I got a little bit confused about Cleopatra and Constantine. Ich bin etwas in Verwirrung geraten mit Kleopatra und Neviem Konstantin. teraz. 2 generals, Zwei Generäle, Sú tu dvaja north and generáli, south. Norden und Süden. sever a juh. Rím Has to destroy both parts of Greece. musí zničiť obidve časti Grécka. King of the north, king of the south, Kráľa severu aj kráľa juhu. Und König des Nordens verses gegen 5 and 6. Verše 5 a Vers 5 6. und gegen Vers 6. These are descriptions, To je Das sind popis Beschreibungen, new symbols for Greece. nových neue symbolov pre Beschreibungen Grécko. für Griechenland. Are you okay with that? Súhlasíme? Rome has to destroy both. Rím Rom musí muss zničiť beide oba. zerstören. So we went to verse 24, Und so Išli sind sme wir do verša zu Vers 24 24 gegangen. and in the last part of the verse, Und im a v letzten, poslednej časti toho verša Teil des Verses, verse 24 is a long history. mm, Verse 24 covers a lot of history. Vers 24. verš pokrýva mnoho dejín. behandelt eine lange Zeitspanne. I went to the last part of the verse. Išli sme do poslednej časti verša. He shall forecast his devices against the strongholds even for a time. I just Že quote bude the verse. vymýšľať svoje výmysly z opevneného mesta. Wird sich gegen die Festungen richten für eine Zeit lang. And then I paraphrase what I think that verse means. A parafrazoval som, čo si myslím, že znamená ten verš. Forecast his devices. Bude vymýšľať svoje výmysly. Alles gegen die Festung Means he does war. bedeutet, dass er sich im To Krieg znamená, že bude befindet. konať to svoje dielo He does war from Rome z Ríma, z toho opevneného mesta. for 360 years. Für 360 rokov. Time, Čas, Die Zeit stronghold, und die Festung opevnené mesto weapons are his devices. und die a tie Waffen zbranie to sind sú tie jeho seine výmysly. Mittel für den Kampf. I've done weapons of war, Ich habe hier Äh, Kriegswaffen hingemalt. but I could also do negotiations there. Ich könnte aber auch Nakreslil som sem Verhandlungen akože quasi zbranie, ale to môže He byť aj prosecutes war in vyjednávanie. different ways. Er führt seine Ten boj sa Kriege deje auf rôznymi verschiedene spôsobmi. Arten. So these are just symbols of war. Das Toto sind sú die symboly anderen boja. Symbole für den Krieg. It says for 360 years. Und das für 360 I rokov. gave the beginning of the 360, Na začiatku týchto 360 markiert. gave the year and the end of the 360. Und hier haben wir das Tu máme Anfang rok und a das koniec Ende der 360. 360 The beginning Začiatok is when Greece is finally destroyed. je, keď Grécko je konečne zničené. No more Greece. Už viac nie je Grécko. Because in 31 BC, Pretože v roku 31 pred at Kristom, the Battle of Actium, v bitke pri Actium, Rome finally defeated what we will call Egypt.
hat Rom Rím konečne porazil to, schlussendlich, čo my nazývame Egyptom. Was wir heute Ägypten nennen, erobert. Egypt, Egypt Ägypten in this history, v týchto dejinách is the country of Egypt, ist das Land to je Ägypten, krajina but Egyptu, it's owned and run by one of these generals. ktorá je aber vlastnená sie wird- jedným z aber týchto es wird generálov. von einem dieser Generalen besitzt und auch am Laufen gehalten. Ptolemy, Nämlich Ptolemaj, his dynasty. jeho dynastia. And if you go from Ptolemy all the way down, Wenn du, Keď ideme od Ptolemaja až sem seinen dolu, Stammbaum verfolgst, the person who's ruling Egypt, that Grecian person, dann človek, ist diese ktorý vládne v Person, Egypte, die, ten Grék, Ägypten regiert, we would call her Cleopatra, nazvali by sme ju Kleopatrou. Kleopatra. the one that's all in the movies, that story. To je tá, ktorá je vo filmoch. Mark Antony, the love affair, all of that. Mark Antony a tá ich milostná aféra. That's her. To je ona. She gets destroyed, her country does, in 31. Ona je zničená a jej krajina v roku 31 pred Kristom. If we were to go to this one, Ak by sme mali ísť sem, Gehen wir an diese hier, we can have different dates. môžeme mať iné dátumy. verschiedene Daten nun anbringen. You could go to 168, Môžeme ísť do 168, you might go to 64, 65. môžeme ísť do 64, 65. These are all BC dates. To sú všetko dátumy pred Kristom. This is when you begin to take down the north, Tuto začal byť porážaný sever. depending on what event you want to mark. Závisí na tom, ktorú udalosť chceme značiť. This would be 31 BC. Toto je rok 31 pred Kristom. So, verse 24 Verš 24 marks when Greece is finally destroyed. nám značí, keď Grécko je konečne zničené. So you go from Greece to Rome Ideme od Grécka k Rímu, until you get to 330. až dokým neprídeme k 330. The emperor in Rome Ten vládca v Ríme, Regent oder der König in Rom, his name is Constantine. also der Kaiser in Rom ist sa nazýva Konštantín. For strategic reasons, aus strategischen Kvôli Gründen strategickým he dôvodom decides to leave Rome sa rozhodne odísť z Ríma entscheidet sich, Rom zu verlassen and move to Turkey. a presťahovať sa do Turecka. umzuziehen in die Türkei. And he wants to go to a specific strategic place in Turkey. Und er Chce ísť na möchte an ein špecifické strategisch strategické günstigen miesto do Ort, Turecka. sich neu ansiedeln in der Türkei. And he wants to do that to protect his empire. Und das möchte er tun, Robí to pre ochranu svojej ríše. sein Reich zu beschützen. And the place he wants to go to Miesto, Und kam der chce Ort, ísť, an den er gehen will, is where? je kde? Constantinople. So we would say Constantinople, My povieme Konštantinopol, but that's the name of the city that was given in honor of him. ale to je názov mesta, ktorému bol dané vlastne ako There's no na úctu Constantinople, there's jeho. no city. Where does he want to go in Turkey? Kde do Turecka chce ísť? Ako sa to mesto v tom Istanbul čase is a volá? later name. Istanbul je dnešné meno. So we're all giving the names. I'm not really wanting the name. My tu dávame tie názvy. Mne nejde teraz o názov toho What part mesta. of Turkey does he choose to go to? Aká časť Turecka je to? Kam išiel? Not like that, not East Turkey. It's right by the Mediterranean Sea, Je to pri Stredozemnom mori and the bit that's next to the Mediterranean Sea is the Bosphorus Straits. to je Bosporský It prieplav, connects two priesmik, seas, ktorý spája dve moria. the Mediterranean and Stredozemné a it's the Black Sea. Čierne more. So there are these two seas. The Caspian Sea is in that locality. And the problem is, Problém everyone je, knows že všetci you want to go vedia, from the Middle East stroke North Africa že keď ideme od Stredného východu into Europe, this is the way you'd go.
keď chceme ísť z Afriky do Európy, ideme That tadiaľto. strait is so narrow, Je to také úzke, you can make a bridge that crosses it. že sa dá tadiaľ spraviť most. Unlike the Takto Straits to of nie je. Gibraltar. So we've got 3 seas. Na Gibraltari to tak nie je. The Black Sea, Máme 3 the moria. Čierne more, Mediterranean Sea. Stredozemné a Čierne, It's not a sea, it's an Stredozemné ocean, Atlantic Ocean. a máme oceán. Mediterranean is Atlantický. an ocean, isn't it, I think? Anyway. So we've got these 3 bodies of water. Takže máme tieto 3 And what vodné. separates the Atlantic from the Mediterranean? To, čo oddeluje Atlantik od Stredozemného, The Gibraltar Straits. to je Gibraltar. They're not that narrow. You can't put a bridge across that one. Ten nie je taký úzky, tadiaľ sa nedá spraviť most. Mediterranean to Black Sea is A the potom Bosphorus máme Straits. Stredozemné a Čierne more, tam je Bosporus a tadiaľ sa dá spraviť That one you can manage. most. Dá sa to Very premostiť. narrow. Je to úzke. So that's the one he chooses. A on si zvolí toto miesto. Wants to move there to protect his kingdom. Chce ochrániť svoje kráľovstvo. Good choice or bad choice? Bol to dobré rozhodnutie alebo zlé? It seems good, Vyzerá dobre, but it ends up being bad. ale je zlým. Dopadne to zle. So, one kingdom ruling. Čiže tu vládne jedno This is kráľovstvo. like this. To je takto. Powerful. Veľmi mocné. Then from 330 onward, Od roku 330 ďalej, Sister Shemaine, what begins to happen? čo sa začne diať? War, What kind of a war? dismantlement. Was für Art von Krieg? Aký boj? So, insurrection, civil, I don't know. Bürgerkriege fangen an. Which one you want to Občiansky go boj? with? Was sagst du? Civil, There's a civil war. Du sagst ein Je Bürgerkrieg. občianská That vojna. means internal. Das heißt, To je das vnútorná. bedeutet ein interner Krieg. Rome is going to begin to be broken up internally. Rím začne sa rozpadať znútra. okay, just I go back to the division just to be sure I get it. Ešte sa chcem vrátiť k tomu rozdeleniu, či tomu dobre rozumiem. So the concept is because Greece is, even though it's separated by King of the North and King of the South, but it's still Greece Empire. Takže ten koncept je, že aj keď je to Even though rozdelené Greece na is kráľa divided severu a into two juhu, parts, stále je to grécka ríša. Grécka ríša je rozdelená na dve časti. Je to jedno kráľovstvo, ale Explanation was totally wrong when I said he will take the place of King of the North and King of the South. tak potom to som povedala zle, keď som povedala, že vezme miesto kráľa severu a miesto kráľa juhu. Yes. Okay, yeah, okay. Áno. Thank you. So here, there's civil war. Tu je občianska vojna, Will go for 200 years. ktorá sa deje Which year would you 200 get rokov. to? Welches Jahr meinen wir dahin? 513. You get to 538. Prídeme k roku 538 And now, a teraz Rome, pagan Rome is completely destroyed, broken, je pohanský Rím už úplne zničený, zlomený. and the papacy comes up. A príde pápežstvo. So, when Rome takes these two parts of Greece, Keď Rím sa zmocní týchto dvoch častí it's Grécka, taking Greece. on berie Grécko. And even though Greece is in two parts, Aj keď Grécko má dve časti, we want to trace the symbology, chceme vidieť tú symboliku, which is the north. to je sever. And it just, if you say it this way, it kills Egypt, Zabije Egypt and it will never take that title. a nevezme tento titul. Sister Shemaine? You explain. Šimen? And okay, so the concept is Greece is one empire,
Ten koncept je, že Grécko je jedna ríša. And even though before the arrival of Rome on the scene, it was divided on two parts. Grécko bolo rozdelené na dve North časti, and south. sever a juh. So when Rome is conquer the king of the north, Takže keď Rím porazí kráľa severu, even though we have to understand that he conquer Greece. musíme rozumieť, že on porazí Grécko. Yeah, so basically it's that. So and why is it only taking out the characteristics of king of the north and not king of the south? A prečo na seba teda berie vlastnosti len kráľa severu a nie aj kráľa juhu? King of the south. Why? Why? Also warum nimmt Rom jetzt Prečo? nur die Charaktereigenschaften vom König des Nordens an und nicht auch vom König des Südens? Because the counterfeit? I don't know. Neviem. Weiß ich nicht. I think if you go from the literal Ak pôjdeme od toho doslovného to the symbolic k tomu symbolickému, to the great controversy, do veľkého sporu, you can see it from that perspective. z tejto perspektívy to môžeme vidieť, But when you take it from this sort of literal perspective, it's ale not keď to so clear. vezmeme z tejto doslovnej perspektívy, By the time it's destroying this part, keď on už ničí túto časť v tej dobe, it's already got the title of the King of the North. už vtedy má titul kráľa severu. It did not become the King of the North in 31. Nestal sa kráľom severu v 31. Rome was roku. already the King of the North before this. To bolo už predtým. So now when it's already taken half of Greece, if we say it that way, Keď už zobral polovicu Grécka, poviem to tak, it liked that title. získal ten When it titul. came to destroy the second half of Greece, A keď prišiel zničiť druhú polovicu, it just wiped that name away. tak vymazal to meno. If you could conceptualize it this way, which is not historically correct, To nie je historicky správne. Rome takes Greece, Rím vezme it Grécko, takes the Seleucid Empire, vezme Seleukovú ríšu so it will continue that dynasty. a bude pokračovať túto dynastiu. And so when it takes Egypt, A keď vezme Egypt, Ptolemy, Ptolemaja, it just wipes that dynasty away. tak túto dynastiu úplne vymaže. It's going to choose one or the other. Musíš si vybrať jednu alebo druhú. My thought, or my own answer maybe might be is, Greece conquered Medo-Persia, and what time? King of the North. Grécko porazilo Medoperziu a Medoperzia mala názov kráľa severu. Yes. Then it's logical to me, if you conquer Greece, you conquer the king of the north. Ak porazíš Grécko, porazíš kráľa severu. Babylon, Medo, Persia, Greece, they're all king of the north. Babylon, Medoperzia, Grécko, to sú všetko králi severu. Therefore, Rome would be king of the north. A Rím tiež je král severu. And internally, Greece Vnútorne Grécko je rozdelené, has civil war. má občiansku So vojnu. if you want to think about it this way, Ak chceš o tom rozmýšľať takto, this is a rebellious part of the kingdom. toto je ako keby taká rebelná časť kráľovstva, So when rebelujúca. Rome takes over, Keď Rím it will keep the official title. príde k moci, tak sa drží toho oficiálneho, That's how you describe it. oficiálneho titulu. Yes. Really get that? That's a nice way, a nice alternative way of describing it. To je pekná vec, ako to This is popísať, the true pochopili ste? title for the kingdom. Toto je skutočný názov alebo titul The pre to South kráľovstvo. Do you have the word upstart or rebellion? Ten, So this Názov, would že be juh, an aberration or a rebellion that's going to je on ako in keby the také nation. rebelantské alebo taká vzbúra. So when Rome takes, it will take the proper title. Ale keď príde Rím, berie si ten titul, ktorý mu patrí. So hopefully we're okay with
that thought. Dúfam, že tejto myšlienke rozumieme. So we've looked at how nations stand up, Pozreli sme sa na to, ako and we've looked at a number of verses now. ten národ povstal. Pozreli And sme those sa na verses niekoľko seem to veršov. indicate when someone is about to do a job, do their work. Tie veršie indikujú, že niekto ide konať nejaké dielo. Which is the definition that we gave yesterday. To je definícia, ktorú sme dali včera. So if we go to Acts chapter 7, Keď pôjdeme do skutkov 7, let me see if I can find that. Yeah, Acts chapter 7. keď pôjdeme do skutkov 7, So we're going to see that standing up is the same thing, doing your job. uvidíme, We're že going to see that standing up povstanie is doing your job. je to isté ako konanie svojej práce. Let me see if I can find a Bible verse before we... Oh, so in verse 55. Skutky 7:55. Give me a second. Yeah. So we're in Acts 7:55. V skutkoch 7:55 Stephen. Štefan, But Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up into heaven and saw the glory of God. bol plný Svätého Ducha, uprel zrak do neba a videl slávu Božiu a And he saw Ježiša stáť po Jesus pravici standing on Božej. the right hand of God. Uvidel Ježiša, ako stojí po pravici all that. Božej. 56. 56. Then he tells them what he saw. Potom im hovorí, čo uvidel. I saw the Son of Man, Jesus, standing on the right hand of God. Videl som syna človeka, teda Ježiša, stáť po pravici Božej. Let me ask you a question. Spýtam sa otázku. Do we like changing words? Meníme radi slova? Sometimes. Niekedy áno? Nie. So, I don't know what it says in the German, so we'll go with the English. Neviem, ako je to v nemčine, pôjdeme Where's s Jesus angličtinou. Sister Kde Ježiš Suellen? stojí? He's standing at the right hand of God. He's standing at the right hand of God. Stojí po pravici Božej. You say we don't like changing words. Hovoril som, nerad Did you change meníme. the word? Ty si ho zmenila? I'll read what you said. You read the verse. Standing at the right hand of God. Ty si That's what she said. povedal, že stojí po pravici What Božej. does it say? A čo sa tam píše? U nás 55. 55. verš. U nás sa to tak píše. Sister Suellen, explain. I originally said standing at the right hand of God. Also ursprünglich habe ich gesagt, Ja som ich pôvodne stehe povedala, neben tu ide oder teraz o zur predložku, Rechten, stáť po pravici zur Seite Božej. von Gott. But it says standing on the right hand of God.
Aber im Englischen ale heißt es, píše sa tam stať na Božej pravici. du stehst auf der rechten Seite Gottes von mir aus. I don't get it. At. Ja som povedala stojí po a tam sa píše stojí na pravici Božej. Means Ona next sa píše to. stojí po. He's standing next to God. Stojí vedľa Boha. On. Sister Kathy, where's he standing? Kde stojí? On. At So you got God's hand. his Also, hand. du hast den Máme Gottes Hand. Božiu ruku. Jesus standing on top of On it, his hand. Und Stojí heißt es na aber, dass pravici. er auf Jesu Hand, ja. also auf der Hand Jesu steht. as opposed Gottes steht. to God. Next to it. Und das steht im Gegensatz V zu, And he's porovnaní s standing Bohom. next to God. dass Alebo stojí Jesus vedľa Boha. neben Gott steht. And the will verse You have a is, question? the will version is what? At Sure. or on? Ich habe diese Verse hier nicht verstanden. 55. 55. verš. He said Jesus was standing on the right hand, Ježiš stojí na pravici. not next to God. He's standing on God, Toto je v angličtine tam nejaká iná predložka. which is crazy. Že v angličtine to znie ako, že stojí na Bohu Yeah. a nie vedľa Boha. Next to him. So I'm not saying that it doesn't mean next to him, but the word says on. To slovo hovorí na, ale ja nevravím, že to neznamená vedľa. To o angličtine sa And I rozpráva. just want to go with the imagery. A chcem sa pozrieť na ten obraz toho. Hopefully we can remember Dúfam, že si môžeme pamätať, our study on hand. ako sme študovali o ruke. In Revelation 13, V Zjavení 13 which hand is it je tam aká ruka, where you're going to get the mark? kde dostaneme to znamenie. I'm guessing it says. Let me. It might not say that. Let me double check. Yep, 13:16 says that. Where'd you get the Zjavenie mark? 13.16. Revelation 13:16. Zjavenie 13.16. The right hand. Tá pravá ruka, Okay, so it's on the right hand. je to po Go pravej to ruke. 5:7. Revelation 5:7. Pôjdeme do Zjavenia 5.7. Without even looking, Sister Kathy, where's the book? Kde je tá kniha? Have a look. Okay, thank you. I will say on the right hand. 5, 7. Where's the Oh, book? yeah, right on his right In hand. the right hand. Es ist in der rechten Hand. Má So ju we v did a pravej study ruke. on hand. My sme študovali o ruke. From which chapter? V ktorej Welches kapitole? Kapitel war unsere Grundlage? Which book? Welches Buch? Daniel chapter 2 V Danielovi 2. says without hand. Tam sa píše bez We said ruky. it is with hand. Povedali sme, že je to So v when we start ruke. talking about hands, Keď, you either got the left or the right. keď hovoríme o rukách, máme buď ľavú alebo I pravú. know some of us are left-handed, Niektorí sú ľaváci, like Brother Roland, ako Roland napríklad. left-handed. But most people are right-handed, Väčšina ľudí sú praváci. and hopefully without being prejudiced, Dúfam, že nemáme the predsudky. Bible uses that Ale Biblia to používa, right hand že pravá instead of the ruka left. v Instead of the left. porovnaní s tou pravou. Because when you do things, Keď niečo robíme, your right hand is the dominant hand tá práva je dominantná for most people. pre We're going väčšina to go ľudí. from dominant to strong. Aj dominantná a silná. The right hand is the strong hand. Práva ruka je silná. We okay with that? Áno? So when you start doing things with your hands, Keď začneme niečo robiť s rukami, you're going to start using your right hand if it's going to be a symbol of power. začneme používať pravú ruku ako When you symbol start moci. thinking about doing something,
Keď o niečom rozmýšľame, že budeme robiť, control, power, ovládať, mať moc, you use your right hand to do that, not your left. používame na to našu pravú ruku, nie ľavú. It's the dominant, strong one. To je tá dominantná, silná So when you ruka. see people doing things with their right hand, Keď robia ľudia veci pravou rukou, it's a symbol of strength or power. je to symbol moci alebo síly. That's the right bit. To je to, čo znamená, že je pravá. Now, the word or the symbol of hand Ten symbol ruky is not just this. nie je len toto. So if you did a study on hand, Ak by ste študovali ohľadne ruky, it's not just the anatomical part. to We're nie okay je len with that. táto fyzická anatomická ruka. It's a certain activity of the hand or certain Ale je shape. to určitá činnosť, čo tá ruka robí. So if I did that Ak spravím toto as opposed to that, oproti tomuto, it's different. je to iné. We'd say this was clenching, and this would just be a palm. Toto je pes Now a toto je this dlaň. doesn't have much power. Toto nemá príliš veľa sily, The palm of a hand. tá dlaň. You can't do anything with it S tým sa nedá veľa spraviť. much. So your hand becomes powerful when you do this. Tá ruka sa stane silnou, keď spravíte toto. And I'm not referring to slapping or punching. Teraz nehovorím o tom, že keď niekomu dáte po ústach alebo mu vrazíte. That's not why the hand is powerful. To nie je to, čo robí ruku mocnou. The hand is powerful because if I had it like this, Keď máme ruku takto, sorry, the pen would just fall. tak to pero spadne, nechytím ho. To make the hand powerful, To, čo robí ruku mocnou, je you have to do this. tento úchop. To clench something. Keď niečo So dokážeme when the chytiť, Bible uchopiť. talks about hand, Keď Biblia hovorí o ruke, it's not this. to nie je toto. It's this. Je to toto. It's the hand in a certain form. Je to ruka, ktorá má niečo v pesti alebo v moci. Ruka v takomto tvare. So when Adam and Eve Keď Adam a Eva took the fruit zobrali to ovocie with their hand, svojou rukou, it's not just their hand like this, it's the hand that grips, oni sa toho chopili. which means the symbol of znamená, this Symbol toho, is that in their mind, že v ich mysli they use the strength of their being oni použili silu svojej bytosti, to take the fruit, aby vzali to ovocie. which is what makes it so bad. Preto je to také zlé. It's not like they sort of touched it with their finger. It's not like they touched it with their finger. To není, že sa toho takto dotkli prstom. They grip it, Oni sa toho chopili. which means they using all their strength of being to hold on to that thing. Oni použili celú silu svojej bytosti, aby sa Intentional. chopili toho ovocia. So, Acts 7:55. Skutky Where is 7.25. Jesus? Kde je Ježiš? Right, he's on the right, Je po pravici, dominant, powerful. je dominantný, mocný. Hand is A what? Po pravej ruke, čo je This. ruka? Or this. Takto alebo takto. So this is not a picture Toto nie je obraz of the Father otca, with his hand here, ktorý tu má svoju and Jesus ruku standing on it, a Ježiš stojí na tej like ruke. he's just standing on my hand. Že Ježiš stojí na jeho ruke. What is Jesus doing? Čo robí Ježiš? This is God's hand. This is Jesus. Toto je Božia ruka. He's grabbing hold of Jesus. To je Ježiš, And what's he going to do with him? on sa ho chopí a robí čo? Use it. Boh Jesus becomes používa an instrument Ježiša. in the Ježiš sa hand of stáva God. nástrojom v Božej ruke.
Great controversy 343. Veľký spor 343. There's God. To je Boh In his hand a is v jeho what? ruke je čo? Us Sme my, through the Holy Spirit. skrze Ducha Svätého. Because the Holy Spirit was the hand and we're the instrument in the Holy Duch Spirit's Svätý je tá hand. ruka a my sme tým nástrojom. Okay, so I'm suggesting Ja mám taký návrh, in Acts 7:55, že v skutkoch 7.2.55, when Jesus was on the right hand of the Father, keď Ježiš je po pravici Otca, on the right hand of the Father, it's not that Jesus is standing casually next to him. to neznamená, že on len tak postáva vedľa neho. Now he's got into the grip of the Father and he's going to be used for something. Otec ho uchopí a bude na niečo použitý. So without proof text in this, Bez toho, aby sme išli do dôkazu when you textom, start getting into the hand of God, keď sme v Božej ruke, alebo keď ideme you do become tejto, an instrument. keď takto prídeme do tohto stavu, one of two stávame sa things. nástrojom. You're either going to do something good or Buď bad. budeme robiť niečo dobré, alebo niečo zlé. This becomes a positive instrument or a negative one. Buď sme dobrý nástroj, alebo zlý nástroj. What instrument do we normally put into the hand of God? Aký nástroj väčšinou dávame do Božej ruky? A sickle. And Srp there's a good one je dobrý and a bad one. a zlý srp. One's going to cut you down into death and one will cut you down and give you eternal life. Jeden srp reže a dáva život a druhý srp reže a hádže do ohňa na smrť. Acts 7:55. Skutky 7.55. When Christ is standing up, Keď Kristus povstane, he's now going to become an instrument to do what? stáva sa nástrojom, aby konal čo? To become a blessing Aby sa stal požehnaním or a curse. alebo kliatbou. So you say judgment. My povieme súd, So that's how we normally describe that verse. tak toto bežne popisujeme. Jesus is going to stand up and start to do his Ježiš povstáva a začne robiť svoje job. dielo. What's his job? Čo je jeho dielo? Judgment. Súd. Good and bad. Aj dobrý, aj zlý. The Jews, they're in a bad place. Židia sú na zlom mieste. Gentiles, in a good place. Pohania sú na He dobrom. brings judgment. Prináša súd. So, should we stop now? Because I don't know if we're going to stop. I don't know how long we've been going for. This evening? Yeah. We'll do 10 minutes. We'll summarize where we've got to so far, but we can't finish this. We haven't finished the study yet. Ešte to zhrniem, ale nemôžeme to už dokončiť dneska, lebo to ešte bude chvíľu trvať. So we've seen how we can trace the word stand in different ways. Videli sme, keď sa pozrieme na slovo povstať, znamená to viaceré veci, rôzne. Its primary definition means to do your job. Jeho hlavná definícia je konať naše dielo. We spoke about casting lots. Hovorili sme o vrhaní tých losov And in that case, a v tomto prípade we can get this idea môžeme mať túto that a myšlienku person is selected toho, že ten človek je ako keby to do the vyvolený, job. vybraný konať určité dielo. cast lots, stand up. Hodiť tie losy a povstať. We can also see Tiež vidíme, when Jesus is standing keď Ježiš stojí on the right hand of God, po pravici Božej, if we were to paraphrase that, keby sme to mali parafrázovať, they're standing next to each other. oni stoja jeden vedľa druhého. But if you take it as it's written, Keď to vezmeme, ako je to totally napísané, different idea. je to úplne iná That myšlienka. Jesus is the tool in the Father's hand. Že Ježiš je nástrojom v Božej ruke.
And he's going to start to do a work now. A bude konať dielo It's 34 AD. v roku 34. And the work he's going to do A to dielo, čo bude robiť, is to bring an end to sin. je, že privedie koniec Daniel hriechu. 9, Daniel verse 9, 24 and 25. 24-25. It describes sin in 3 ways. Popisuje hriech 3 spôsobmi. Does anybody know the 3 ways? Poznáte tie 3 spôsoby? Iniquity, Neprávosť, transgression, prestúpenie have a look if you're not sure. 9, 24, 25. 9, We had 24, transgression, 25. iniquity, and the last one is going to be obvious. Daniel 9, 24, 25. Good. Sin, transgression, iniquity. It will Hriech, finish then. neprávosť a prestúpenie. Toto všetko When he skončí. stands up On povstane, to judge, aby súdil this is the end. a povedal, toto je koniec. The end of sin. No more sin. Už viac nebude hriechu. Daniel 9, Daniel 9, verse 24. 24. Is 24, yeah? We'll read the verse. Prečítame ten verš. "70 weeks are determined upon thy people and upon the city. 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto To tvojej finish svetosti. transgression, Uzavrieť prestúpenie, make an end of sin, zapečatiť hriech alebo and to zakončiť v make angličtine, reconciliation because of Pokryť- iniquity. pokryť neprávosť a priviesť spravodlivosť vekov, And to bring in everlasting righteousness. priviesť spravodlivosť And vekov to seal up or to fulfill the vision. a zapečatiť alebo naplniť videnie i proroctvo proroka. So the sin problem is supposed to come to an end. Takže ten problém hriechu príde k svojmu Did koncu. it? Prišiel? Sister Catherine, did the sin problem come to an end for the Jews? Katrin, prišiel problém hriechu k svojmu záveru pre Židov? Yes. Áno, Because he said, lebo povedal, I'm not looking anymore. ja už sa viac nepozerám. So if he doesn't look at the sin problem, there's no more sin. Ak sa nepozerá na to, už nie je hriech. It doesn't mean they behaved properly. To neznamená, že oni sa začali správne správať. A verse Ten verš, such as this ako takýto, can be fulfilled in one of 2 ways. môže byť naplnený 2 spôsobmi. They could have stopped doing sin, Mohli prestať hrešiť, or he says, alebo I'm just leaving you now. Ježiš povie, ja už idem preč. Both ways, the Odchádzam. sin problem ends. Obidvoma spôsobmi končí problém hriechu. So, standing up Povstanie in Acts 7:55 v skutkoch is 7.55, Jesus to je Ježiš, now doing his work. ktorý ide konať svoje dielo. 34 is not the time of the end. 34. rok nie je Much čas later. konca. The work that he's doing now is a new work. To dielo, ktoré koná, to je teraz nové dielo. Sorry? 34. We're in the year AD 34. Ten rok 34, My fault. In the year AD 34, and Jesus is going to begin to do his work. Ježiš začína konať svoje dielo. A new work. Nové So dielo. now we can see Takže teraz vidíme, when someone stands up to do their job, keď niekto povstal, aby konal svoje dielo, there are different jobs to do. sú rôzne diela. So Daniel begins to do his work at the time of the end, Daniel začne konať svoje dielo v čase konca, but there's other jobs to do. ale sú aj iné diela. And I just want to read a Spirit of Prophecy quote as we close. Prečítam citát sestry Whiteovej.
This is the one that Sister Suellen gave to us. To je to, čo nám dala Suelen. Early Writings, page 277, paragraph 1. Ranné spisy 277. She said, Ona hovorí, you go through the history of the priests, pôjdeme do dejín kňazov and then it will allow the 144,000 to stand. a to nám to povolí 144 000, aby povstali. When could they stand, you were saying? Kedy povstanú? At the end. Na konci. Did you give a waymark or a time period? Dal si nejaký milník? At the close of probation. Also ich habe an Nachfolgen Na záver I milosti? think you said that off camera yesterday. Myslím, že si to včera povedala mimo kameru. So the history of the priests prepares you to stand up at the close of probation. Tie dejiny kňazov nás pripravujú na to, aby sme povstali v závere We're milosti. in Early Writings 277, paragraph 1. Ranné spisy 277, prvý odstavec. It begins with I saw angels. Začína to, videla som And whether anielov. you all are there. You there? Okay. Everybody there? Už ste tam? Are you there, Sister Ellen? I saw angels. Videla som anielov. So I don't want to read that bit. I want to go quite far down into the passage. Chcem trošku ísť ďalej v tejto pasáži, nie čítať presne This is tento the úsek. third from the bottom sentence. Je to tretia veta od spodu. The work of this angel. Dielo tohto aniela, If you look for the number 1844, it's after that. keď pohľadáte číslo There? 1844, tak je to The tam work of potom. this angel comes in at the right time to join in the last great work of the third angel's message as it swells to a loud cry. Dielo tohto aniela prichádza presne v správnom čase, keď dielo štvrtého aniela sa pridá k tomu And the tretiemu people of God a prejdú do are thus hlasitého volania. prepared A Boží ľud je tak pripravený, to stand in the hour of temptation which they will soon meet in the future. aby čoskoro obstáli v hodine skúšky, ktorá čoskoro na nich In the príde. future, I added. To som pridal to v budúcnosti, že príde čoskoro na nich v budúcnosti. So, wherever this point of history is, Kdekoľvek tento bod v dejinách je, it's the loud cry. je to hlasné The volanie experience that they have in the loud cry a túto skúsenosť, ktorú majú v hlasnom volaní, will prepare them ich pripraví, to stand in the hour of temptation. aby povstali alebo obstali v hodine skúšky. The hour of temptation. V hodine skúšky. The hour Tá hodina begins when, Brother Jim? začína kde? What waymark is that? Ktorý je to milník? Welche Wegmarke ist das? Sister Catherine? Good. Záver milosti. The hour that Ellen White's speaking about is begins at the hodina- close of probation and ends at the second advent. O ktorej Ellen Whiteová hovorí, začína pri závere milosti a končí So pri these druhom people, when did príchode. they stand? Čiže títo ľudia kedy povstanú alebo kedy vstanú? Good. Tu It povstanú says alebo they will stanú. stand in the hour of temptation, Budú stať v čase súženia. which begins at the close of probation, To začína pri závere milosti. and they're soon about to enter into that. A čoskoro do toho vstúpia. So the experience of the priest before Tá skúsenosť kňazov predtým will allow a person to be prepared dovolí to, aby človek bol to pripravený stand in this hour. obstať v tejto hodine. Question? Otázka?
Time? It's okay? I've got 2 questions. Ich habe 2 Fragen. Mám dve I don't otázky. understand when she said, even though you explain it Who's with she? Swellen. Okay. Ich habe nicht verstanden, als du Nerozumiem, keď You ona says that the hovorila. story of the priest prepare us to stand at the FTG, and you work it, and we link it with this quotation. She said the story of the priest prepare us to stand at the FTG. Sie sagte, die Geschichte Ona der hovorí, Priester že bereitet uns vor, am Ende der Gnadenzeit zu bestehen. to, čo prežijú kňazi, ich pripraví obstať Das zu v závere milosti. We just read early writing 277.1. haben wir soeben Práve sme čítali v ranných spisoch 277. So, I don't. I have difficulty to see that the hour of temptation is COP. Und ich habe jetzt Schwierigkeiten zu erkennen, Ja to tam nevidím, že záver milosti je tá hodina skúšky. Oh, so you want us to prove the hour of temptation is? COP. I've got difficulty to prove that. Also ich habe Schwierigkeiten, When to I tam read, takto nevidím. when I read it, I don't see that. wenn ich das hier so lese, dann sehe ich das nicht. Ťažko mi to Okay. tam je vidieť. And so how? Is your second question? Yes. So how the story of the priest prepare us to stand at the FTG? Und wir tun Ako uns nás nun príbeh die kňazov pripravuje obstať pri závere milosti. Maybe I mix everything, yeah? vielleicht vermischen- Možno som to celé zamiešala. Because when you say that, I think about the previous classes. Denn wenn ich da sage, Bo ty hovoríš, že ja rozmýšľam o tých predchádzajúcich That's right. hodinách. Okay. So maybe it's another layer, but this is what I have on my mind. Vielleicht ist das noch eine andere To je, Stufe, aber toto das je, weiß ja ich nicht. teraz nad tým So we're not going to rozmýšľam. answer the questions. Yeah, I know. Teraz nejdem už odpovedať na otázky. It's late. Yeah, because we're running out of time. Už je veľa So hodín. let's close with prayer. Pomodlíme sa. Heavenly Father, Drahý nebeský we Oče, thank you for your goodness. ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We ask that you would guide and direct us. Prosíme ťa, aby si nás viedol a usmerňoval. Father, we know that there are ideas and concepts that this late in our history we cannot explain in detail. Páne, vieme, že sú koncepty a myšlienky, ktoré takto ďaleko ešte v našich dejinách nevieme vysvetliť. I pray that you would be with the teachers and the students of this movement, Prosím ťa, aby si bol aj s učiteľmi, aj študentami tohto hnutia and you would give us all wisdom and grace a aby si nám dal všetku milosť a múdrosť, so that we can strike the right balance aby sme mohli mať tú správnu rovnováhu between teaching the present truth medzi učením prítomnej pravdy and explain some of the old concepts that we need to understand. a zároveň, aby sme vedeli vysvetliť niektoré staršie koncepty, ktoré potrebujeme rozumieť. We thank you for your work Ďakujeme Ti za Tvoje dielo. and pray in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen.